Oke, selamat datang kembali ya di channel saya, channel Miawn Games, channel yang bahas game-game jadul, cukup jadul. Ya, 5 tahun dari tahun sekarang udah bisa masuk kategori game yang cukup jadul ya, seperti salah satu game yang akan kita mainkan pada hari ini ya. Dan game yang beberapa pekan ini menemani kita ya. Game berjudul CALL of JUAREZ GUNSLINGER. Oke ya teman-teman, kita play aja ya. Kalau tidak salah kemarin kita udah sampai di misi ke 8 ya, atau episode ke 8 ya. Kita langsung aja continue. Bagaimana kelanjutan dari game ini ya? The Good, The Bad, and The Dead. Wow, Silas quickly took revenge on Johnny. Kalau nggak salah kita masih mencari si Jim ya, kalau nggak salah. Langsung aja kita play ya. Kita berada di mana nih? Sekarang kita berada di mana ya? Wow, di hutan ya. 40 years I had waited to get my hands on the last of my brother's killers. Wyoming, 1000. Not even an army of demons could have stopped me now. Wow, banyak kali tiba-tiba. I couldn't even be certain I'd recognize him. Aduh, udah dekat, nggak kena. Wow, baru main aja kita udah dibuka dengan ini ya, antar yang cukup oke ya kan. Coba kita ulangi. Tadi masih belum tahu gitu, ini ngapain gitu ya kan. Kita ulangi aja. Ya nggak bisa lagi. Oh iya, lupa saya teman-teman. Kita restart mesin aja karena tadi lupa ya ceritanya. Kita restart mesin aja biar tahu cerita sebelumnya gitu. Well, I don't know about you boys, but I'm pretty beat. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame he never had to pay. Jadi sebenarnya, well, funny thing about that, game ini bercerita tentang si Call ini ya. Ini episode back to episode 7 kita, The Wild Bunch. 6 months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the Ceritanya ini States and had sebenarnya dia gathered up some of menceritakan their old kisah-kisah hidup gang. dia gitu, melawan Tracked them down, berjumpa hoping that sama Billy Roscoe Kid, Bob Bryant would melawan return with it. si Ringo dan lain-lainnya lah. Nah ini sekarang dia mencari pembunuh adiknya gitu, pembunuh saudaranya atau adiknya gitu. Kita ulangi aja tadi ya, maaf teman-teman, lupa kalau yang ini ceritanya belum keluar. Jadi ini ceritanya kita kembali ke episode 7 tadi ya. Semalam kita kan udah di episode 8. 40 years I had waited to get my hands on the last of my brother's River killers. Mountain, Wyoming. Not even an army of demons could have stopped me now. Oke, di sini tadi kan. But the last one, Ini satu lagi. Roscoe Bob Bryant. That son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be 19 YouTube. I'd be close to 70. Cuma 23 ya, tapi kali ini peluru kita nggak ada yang buang sia-sia gitu. Itu aja untuk As did others. apa nih? Bernama korek. Concentration for combo. Take out a couple of enemy in row to regain your focus. Your concentration bar will completely refill after changing combo level. That
is a multiple of 6. Apa sih? Iron hand lead quick shooter. For instance, did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. Oke, bagus ini. I was furious as hell at that bastard for making me who I am. A man with no family, no friends, no purpose except shooting Bob Bryant dead. Ini ada batu ya. Apa yang ada di sini? Kita kan belum explore ke sini. Masih belum tahu juga sih ini item-item ini bisa didapat di bagian mana aja gitu ya kan. Tapi sepanjang ini kita play gitu, didapatinya dekat-dekat rumah, dekat-dekat tempat santainya musuh gitu. Bisa ya. Ini ada jamu. Kirain apa tadi bulat-bulat. Sini. Nggak tahu ada. Nggak ada ya. Ada apa-apa ya. Ini rumah lagi. Rumah. Ini apa nih? Wait. Whoa. Nothing could stop me from his life. Ya. Harus mati, bro. Kayak apa itu? Laser. Laser. Cium. Ya, kurang lagi. Ini udah punya ini tadi. Udah hilang lagi senjatanya teman-teman yang quick reload itu tadi. Mana ini? Itu nggak ada lagi kan? Takutnya itemnya tinggal, nggak bisa lagi. Soalnya FPS gini ya tau lah, kalau udah jalan ya udah jalan aja terus. Sini tadi kan. Wait, aduh, salah. Sorry. Masih keikut yang sebelumnya. Harusnya kan nggak usah ngikut gitu. Kita upgrade lagi. Ya, kita coba sekali lagi. Maaf, udah 2 kali mati ya. Matinya sia-sia pula tuh. Sini ya. Mana? Oh, di sini. Nothing could stop me from taking his life. And after that killer forever. Harus From the 2 time I kali rode ini ya. with Billy the Kid. But that chapter of my story Oke, dapat you senjata already kita. know. Chapter of that fairy Aduh, tale, bukan you yang mean? ini lagi. Suddenly it was 1910. There I was, an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades. Gak bisa teman-teman. Maaf lah. Oh, bunyi dia. Limpiu gitu kan bunyinya. Mana? Sini nih. Sekitaran sini nih. Ah, ini. Nah, ini dia yang kita suka. Inlet shooter. Dari dia. Cepat ya. Cepat ya isinya. I love it. Kita disuruh kemana ya? Nggak bisa dihancurin. Oh, dari sini tuh. Pas sini kita jalan. Turun sini. Keluar. Kita kayak mana bentuknya lagi udah.
Kayak mana-mana bentuk bangunannya udah. Coba lagi ya. Nih. Just like me. Bahaya ya, bahaya. Banyak jebakan ternyata di sini. Senjata kita udah keren ya kan. Ada emas-emasnya gitu. Kalau kita lewati pasti punya. Tuh kan. Cukup detail gitu. Nggak kena. Oke, kena. Habis burung-burung. Nggak kena. Kena. Oke. Nggak bisa ke situ. Berarti kita lurus. Lurus kemana? Nggak ada apa-apa di sini. Oh, situ. Nggak bisa. Ini astaga. Ngeri ya. Lokasi kali ini ngeri. Agak-agak horor gitu ya lokasi. Checkpoint. Musuh nih pasti. Kalau udah cek checkpoint gini, musuh lah ini udah. Yes. Coba. But I wasn't about to call it quits. Wadah. Itu nggak ada apa-apa. Nggak bisa teman-teman. Nggak ada apa-apa. Ini pertanyaan. Kok rumahnya pada hancur ya kan? Kita kemana? Ke belakang. Oh, ke belakang. Berarti kita jelajahi aja dulu. Oh, ini tadi. Yang tadi. Ini apa yang ada di sini? Nothing. Oh, nggak ada. Nggak ada apa-apa ya di situ. Coba naik ke rumah angker. Iya, nggak bisa naik. Udah sampai situ aja kita bisa. Boot and shoes. Ada gerobak tua. Oh, ini kayaknya tempat kita sebelumnya kan? Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I Ini kan started so jamnya itu. long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The wild bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in the grave of a dead amigo. Ya, ini Some folks think the town is haunted, so they tempat figured there wouldn't be kita many people sebelumnya poking ini. around. Tapi ini udah dalam keadaan hancur lebur. Oke. Sini katanya. Easy. I intended to fill that grave with barbed wire. Like I said, the bandits knew I was on Ini. to them. They lured me in and hit me with everything they had. Wait. Actually, in that moment, So, funny you should put it like that. wow. Kenapa? Because when I woke up, Lah, From the dead? there was silence all around me. lah.
What the hell? Apa maksudnya? I can swear to God I saw Billy then. Billy who? Billy the kid. William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. Bisa lewat situ lagi teman-teman. Euphoria. Kok bisa tiba-tiba hilang gitu mereka? Gak ada apa-apa lagi kan? Seperti tadi udah ya. Sana. Ke situ tadi kita belum kan? Coba ke situ dulu deh. Penasaran apa yang ada di sini. Rumah angker. Episode kali ini cukup seram sih. Ini kan tempatnya kan? Ini dapat. Ini kok bisa udah hancur kayak gini? Ya ini tempatnya yang tadi, ya kan? Kita pertama. Harus mutar. Mutar tadi dari mana? Sini kan? Oh ya. Oh ini dari sini kita keluar. G is Warner's leader mercantile. Ini kan wilayah yang tempat kita perang dari tadi gitu. So I am right. You are touched in the head. Mr. Greaves, perhaps we should switch you to coffee? You see that old Indian again, too? No, but I did see Billy's killer. Patrick Floyd Garrett. Aimed at me, guns a-blazing. I knew that old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me down to perdition. Udah ada aja hantu-hantu ya. Udah ngelawan hantu kita. Kayaknya si Call ini udah mulai berhalusinasi dia gara-gara kebanyakan minum alkohol mungkin ya. Soalnya udah ada hantu-hantu yang harus kita lawan. Hantunya bisa ditembak pula itu. Wow. Nggak nampak tuh. Wow, dari mana sih? Oh itu. In the gates of the cemetery, I saw John Benjamin, just like I remember him. Wow. John Wesley siapa itu lagi? Woi ini lagi. Anyone? Udah mabuk dia. Nggak tahu lagi dari ceritanya mana yang betul mana yang enggak. Ya kita harus melawan hantu jadinya sekarang gara-gara dia mabuk. Dasar. Oke, nggak ada apa-apa ya. Nah, dapat komplit. Apa bedanya? Cok, ini belum pernah kita buat.
udah komplit ya, udah 4/4. Kita cepat. What? This terrible double barrel shotgun. Wow, ini. Hampir. Gak kelihatan, teman-teman. Ghost Army was stopping me. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. Ini apa ya? Banyak sekali hantu-hantu yang kita lawan di sini. Kita dibilang udah terlalu jauh ya, jauh. Kuburan kan? What? Ada ini. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all want to be dead. Kayaknya ini masa apa gitu ya, semua yang pernah dia lawan gitu. Carly Bill. Where? Ada lagi. Woi, Johnny Rico. Woi. The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. Sini. Masih hidup. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great people. Ini dekat kami. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed, each one deader than the next. Dari belakang. I would go crazy. Ini. Where? Susah ya. Wait, dah. Duh, kinya juga lama kali berisi. The Sundance Kid. Like a general leading his legion of the dead. Kenapa? You told us before that you'd seen him alive. He was alive. Gila sih. Aduh, sedikit lagi padahal. Oke. Coba kita sekali lagi. Kita coba sekali lagi. Mana? Us. Not fair. Aduh, kena lagi. Pakai headset ya. Pakai headset, pakai shotgun, susah jadinya.
Nanti aja deh dinaikkan levelnya. Aduh, santai kali di jalan. Kita aja udah tentang penting. Dari mana? Ini mana? Mana? Aduh, bisa mukul dia. Banyak kali mati kita. Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh. The Sundance Kid? Like a general leading his legion of the dead. You told us before he was alive. He was alive. Malah nggak kena, udah dekat gitu lagi. Then I heard a Yes. voice call to me from afar. It was Robert Leroy Parker, aka Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. Susah ya. Thanks for Serius. taking care of that bastard. Mana lagi nih cerita ngarang-ngarangnya? Duel. Butch Cassidy. Sudah Silas Grief, the good, the bad, and the dead. Wow. Final fight nih. But the kid Mana wasn't lagi nih quite ceritanya? deceased. Not yet. Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Those two looked like they hadn't seen each other Wow, for quite a while. Ini Clearly, they were no longer amigos. gimana nih cara kita ngerinya? Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Gimana nih? Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Edda's mine. So is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question. But those boys didn't give me much of a choice. In the Mexican stand-up, use key or A to switch your focus to the enemy who's looking at you. Susah ini teman-teman, serius. Bingung dah. Bingung. Aduh. Susah serius. Banyak kali tombol yang harus kita ini gitu. Fokus, please.
Salah. Dia yang nembak duluan. Kenapa tadi picit? Aduh. Sorry teman-teman. Masih belum paham sih. Aduh, lambat kali fokusnya lagi. Aduh, ininya. Aduh. Kita gimana? Gak tahu kita ininya, fokusnya. Fokus, cepat. Iya. Fokus. Susah ya teman-teman, serius. Mana dia? Nggak tahu kita mana yang lihat duluan. Aduh, bakal lama ini teman-teman. Serius yang susah. Cepat-cepat sekali pindah pandangannya. Kita pun fokus susah jadinya. Ini sih misi paling sulit sih. Buset, susah sih ini. Kalau nggak ngeliat ke kita kan, kita nggak bisa fokus. Gimana sih caranya? Fokus. Aduh, udah pindah lagi. Emosi. Apa nggak tahu lah. Penting menang ya. Susah ini, betul-betulan susah. Nggak bohong teman-teman. Seriusan susah sih. Buset, jauh kali dari skor next level kita ya, 338. Aku rasa kita 69 cuma. Aduh, lumayan lah di atas KKM sedikit. Betul-betulan susah teman-teman. Oke, kita ini ya, total XP yang kita dapat 323.145 ya. Next levelnya itu di 338.000 ya.
enemy atau musuh yang kita bunuh 59, akurasi kita 69, duel boots kesedih, dan the sedang skin. Fokus kita lumayan tinggi ya. Tadi bisa 90 sih sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Gitu aja udah susah sekali. Oke teman-teman, kita next saja apa yang ada di next videonya. Oke, apakah sudah habis? Apa masih berlanjut? Karena nggak tahu ya final misinya itu yang mana, belum tahu. Just to continue. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Ketahuan dia Jack. bohong ya. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. Oh, ini si Bob tuh. I was a different man back then, crazy. Drinking, I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, But you can't, Bob. Oh, si Bob tuh kiranya yang di sini. Choose your destiny. Revenge, redemption. Oh, ada dua akhir ya. Kita coba. Kita kan Koboi, revenge aja, balas dendam. Kayak mana nih? why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Here. I won't have it said that I left you with nothing. That's how you want it? So be it. Oke, kita terakhir kiranya udah di final bos, teman-teman. Kita ngelawan si Bob. Ini. Baru nggak ada kata-katanya atau nilai gitu, fokusnya berapa. Ini si Bob yang membunuh adeknya. Oh my god! Oh Jesus! Selesai dengan sekali tembak, mati ya si Bob ya. Did you know it was Apa kita him bisa all nanti along? dapatin yang redemptionnya? Cassidy told me Bob was in Abilene before he died. But I wasn't sure Ben was my man until he revealed how much he knew about Ringo and Reed. The coin, of course. Well, that was the last nail in that particular coffin. I better go get the sheriff. You okay, boy? You're looking mighty shook up. Dwight, maybe you best go home. Young Eisenhower here is leaving for West Point tomorrow. He shouldn't get caught up in something like this. I think I might head out myself at this juncture. Unless you want to stop me, Jack. No, sir, Mr. Greaves. So where are you going now? Now that you had your revenge? Doesn't really matter, does it? As I've sold my soul for it, and will never again walk with those I have lost. Gunslinger. Apa kita bisa ya coba nanti yang redemptionnya? Call of Juarez Gunslinger. Ya, habis teman-teman. Cuma sampai sini ternyata ceritanya. Cuma sampai ini ya, sangat bagi saya itu ceritanya ini sebenarnya cukup menarik. Hanya saja map yang kita jalani itu terlalu kecil ya. Kita udah berapa kali gitu hanya putar-putar di situ saja. Dan musuh terakhirnya tadi tuh ya kurang seru ya, karena kita mulai hayal-hayal gitu melawan hantu gitu. Tapi pas kita ketemu lawan bertiga gitu kan, tapi keduanya saling fight gitu, itu cukup sulit sih, cukup sulit.
Oke teman-teman, ini akhirnya kita lihat dulu apa ada ending di ujungnya atau kayak mana, apa habis dicerita si apa ini ya, si Koboi kita ini, bagaimana cerita akhirnya. Nanti kita coba juga ya yang untuk redemptionnya itu kayak mana lagi ceritanya. Oke. Call of Juarez. Penulisnya Haris Orkin ya. Cukup asik sebenarnya gamenya, hanya saja itu mapsnya kita itu terlalu kecil. Kita hanya putar-putar berapa misi tadi, kita hanya putar-putar di satu tempat aja gitu ya, kurang maksimal gitu. Menonton untuk bagian mapnya. Untuk gameplaynya juga ya lumayan ya, karena kita cuma nembak-nembak gitu aja. Cuma kesan dia game kombonya itu terasa ya, duel itu segala macam. Andai saja ini apa namanya dibuat yang baru gitu ya, ada misalnya contohnya kita naik kuda gitu ya, naik kuda sambil tembak-tembakan gitu kan, atau kita misinya luas gitu, mapsnya lebih luas, mungkin lebih bagus sih, lebih banyak upgrade kepada senjata ya, mungkin itu lebih asik sih kayak gitu dari Red Redemption gitu ya. Tapi ini kita buat FPSnya gitu, bisa upgrade senjata, bisa ganti skin atau kita ganti kostum gitu. Itu aja sih. Sama juga ya endingnya nih. There are men who fear legends, but a man legends fear. He's a four-hosted reaper, crying bullets for tears. When a drought comes in justice, bullets make good rain. When the heartache has dried up, only blood heals the pain. There's a time for grieving, and a time to just pray. There's a time for forgiving, but it's not for today. You can hide sins from the gavel, you can drown them in rum. When silence grease finds you, there's nowhere to run, and time goes to... Oke, habis teman-teman. New modes are available. New game place is now available. Start new game story, retaining all the unlocked skill and weapon. The truest difficult level is now available. Try to going through the story with minimal HUD and extra difficult to get the real Western experience. Wow. Udah kita dapat semua ya, udah komplit ya. Coba kita lihat. Ini udah ya. Blackbird, Dog Holiday, Always Lawman, Henry Plummer, George Floyd Nose, Corey, Kid Corey,
Jimrit and Belester. Panjangnya Frank James, Native American Heroes, Corey Bill, Dwight Ellenshall, Butch Cassidy. Ini si Butch Cassidy ya. Si Bob tadi itu mana ya? GC James, The Sundance Kid ini ya, The Sundance Kid ini. Nah, tadi kita lawan The Dalton udah ya. Johnny Ringo, Cole Younger, ini si Grey. Oh, ini Grey Wolf aslinya. Si Bob mana ya? Oh, ini Bob Roscoe, Bob Bryan. American Civil War, Bullshead Salon, Benek Montana, Wild West Soul. Oh, ini dibunuh ya. Ryan McCall, The Gatling Gun. Oh, built by Richard Gatling in 1861 ya. Civil War. Khusus untuk sebagai. Lincoln Escape, All in the World. Oh, ini ya yang kita perang di steamboat tadi tuh, Old West Steamboat. Coffee Field, Lincoln County War. Robert. Okay. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. Ini dia ceritanya. But it ain't the truth. Kita coba nanti. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. I was a different man back then, crazy. Drinking, I changed my ways. I swear to you, if I could turn back the clock, But you can't, Bob. Yuk, ini dia pilihannya tadi ya teman-teman. Kita bisa pilih revenge dan redemption. Kita tadi udah milih revenge ya, sekarang kita pilih yang redemption aja. Oke teman-teman, mari kita cek apa yang terjadi. Why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Wanted to suss you out, Bob. See what kind of man you turned out to be. Maybe prod you into drawing on me. See, all those years on your trail turned me into a killer. Can't even remember who I was before you tried to murder me. You, on the other hand, walked that very same path in exactly the opposite direction. What do you mean by that? You think your life is worth sparing, Bob? Boy, what's your name again? It's Eisenhower, sir. Dwight Eisenhower. What do you plan to do with your life, Dwight Eisenhower? Tomorrow I'll be leaving for West Point, sir. So, you want to be a soldier?
Well, then do it right, son. Don't tear down the world out of anger and spite like I did. You build it up. You do something decent with your life. You hear me? Sir? Yes, sir. I won't have it said I left you with nothing, Bob. Ya kalau dia memaafkan ya. Oh gitu aja ternyata. Lebih seru yang revenge tadi ya. Kita duel gitu sama si Bob. Ya gitu ya akhirnya teman-teman. Akhir dari kedua ceritanya. Oke, sekian dulu ya video dari saya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang setia menyaksikan dan menonton. Kepada teman-teman saya ingatkan, jangan lupa like, subscribe, dan komennya itu akan sangat-sangat membantu channel ini tetap bertahan ya teman-teman. Sekali lagi kepada teman-teman, semoga teman-teman suka ya dengan video dari game Call of Juarez Gunslinger ini ya. Yang tadi saya sudah jelasin, gamenya cukup bagus, hanya saja kekurangannya itu mapsnya itu terlalu kecil gitu ya teman-teman. Kita akan jumpa di next video ya. Satu lagi saya punya satu lagi ya, gamenya ini ya, game Call of Juarez ini ya, judulnya itu Call of Juarez Cartel. Nah nanti kita coba dulu ya, mainkan lagi ya. Setelah selesai video ini kita akan coba nextnya yang itu ya, The Call of Juarez Cartel ya teman-teman. Oke, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa subscribe, like, dan share, sama komen juga ya teman-teman. Itu akan sangat-sangat membantu channel ini tetap ada ya teman-teman. Kepada teman-teman sekalian, oke, kita jumpa di next video. Bye-bye.